Welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because she inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because she inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है, दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ डेवलपमेंट. So today's topic is the glory is not in that we are not falling. The glory is not in that we are not falling, but to get up every time we fall. So this is a phrase, or it is always stated that you have to get up. It is always a motivational phrase. So the importance is that the problems are going to come, the setbacks are going to happen. You cannot be an exception to anything. Life always poses challenges to everyone. So it is necessary, I should say that it is necessary that the life is should not be a cakewalk, because unless and until we learn from the challenges, we will not be happy in our achievements. So friends, setbacks, falling in our goals or failing in our goals gives you a momentum, but provided you have decided to jump back, to bounce back, and join that momentum, hold that momentum, and proceed further. That is important, because if we give up, सेटबैक आते हैं तो हम लोग कॉमन डायलॉग है हर घर में, मैं कहीं पे जाऊं मेरे पास ये नहीं हो सकता है. I'm unable to achieve the things because there are so many problems I'm facing. There are so many responsibilities I'm having. God has been given injustice to me. सामने वाले को देखो कितना अच्छा कर रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है. See, we are always in a comparative mode. We have to avoid that, because I have already stated in many of my videos that every individual has got a different set of skills. He has been on this world with a specific purpose. That purpose he has to find out. He has to live the life. If he doesn't find out, he is moving towards stagnation. And that is where we are losing, friends. कई बार आप घर में भी हमारी बातें होती है, अरे मेरे मेरे मुझ में भी गाने के स्किल्स थे, लेकिन मैं गा नहीं पाया क्योंकि घर की जिम्मेदारी थी, मैं नहीं जा पाया. There are many retired people who are now moving towards their love, that is their passion. जो वो चाहते थे करना अपनी जिंदगी में, वो कर नहीं पाए किसी कारणवश. And now they tell the stories, मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो गोल था ही नहीं. That was not the goal, because maybe they feared the things, or maybe they could not achieve the things because they were not into that with the full soul. दिल से नहीं चाहते थे, डर था. कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, कहीं हमारे घर में भी बोलते हैं बड़ी जिम्मेदारी ले लो, नौकरी कर लो. इट वाज अ स्टीरियोटाइप. स्कूल जाओ, वो भी माँ बाप ने भेजा तो उसी स्कूल में गए थे, आपका चॉइस था ही नहीं. देन ग्रेजुएट हो जाओ किसी भी फील्ड से और जल्दी से नौकरी पकड़ लो, फिर शादी कर लो, एंड द साइकिल गोज ऑन. फिर हम सिर्फ कहानियों में जीते हैं. सो वी नीड टू हैव द गोल्स. इफ वी हैव सेट अप द गोल, नहीं मुझे ये करना था, मुझे ये करना चाहिए, तो सेटबैक आ गया, तो डर हम पे हावी हो गया और हमने अपना गोल छोड़ दिया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कितनी बार ऐसे तुम एफर्ट्स करते रहोगे, कब तक अपनी पैरों के कब खड़े हो जाओगे. ये आमतौर के डायलॉग हर घर में होते थे, आज भी होते हैं. बट आई विश दैट यू रियलाइज व्हाट योर पैशन इज, फॉलो दैट. मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है,
पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. So you have to balance the act, but you cannot give up because a setback comes in into that way. You have to learn from that setback. The challenges are going to come. I have already stated that the challenges, you cannot be an exception to these things. Life poses challenges to everybody, friends. How any that person takes the challenge sets the example for others. If you don't take on the challenge and you succumb to the challenge, that means you have moved to the stagnation and you have accepted कि नहीं मैं स्टीरियोटाइप ही ऐसे ही जीने वाला हूँ, ऐसे ही मेरी जिंदगी. और एंड देन यू विल बी लिविंग इन द स्टोरीज. स्टोरीज माने अरे मैं भी होशियार था, मेरे भी इतने इतने कलाएं थी मुझ में, लेकिन मैं कर नहीं पाया, ये नहीं बोल पाओगे. फिर बोलोगे जिम्मेदारियां बहुत थी, तुम आई कुड नॉट फॉलो माय पैशन. अब रिटायर हो चुका हूं तो अभी मैं पैशन फॉलो कर रहा हूं. You should have started quite early. Why didn't you start? The realization came after you acquired some financial status, after you acquired quite experience in some other field which you are not interested in, and now you are stating to yourself कि मेरा ये पैशन था, अभी मैं पूरा कर रहा हूं. कोशिश तब करते तो शायद आज तुम सबके लिए एग्जाम्पल बन जाते. हो सकता था. अब ये उम्मीद ही आपने छोड़ दी थी और आपने पैरामीटर्स लगा दिए क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी. किसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? सबके ऊपर थी. लेकिन गोल्स तो उसी ने सेट करने हैं, क्या करना है जिंदगी में. The people who have set the goals and achieved the things are more happy and successful than the people who have set the goals and succumbed to the setbacks, who didn't bounce back, who didn't have the ability to bounce back. वो अभी stagnation process में they have given up and are in the living in the stories. So friends, falling down is not a problem, but not getting up after falling down is a bigger problem. Hence I state, the glory is not in that we do not fall, but every time we fall, we have to get up. We have to bounce back. We have to keep our eyes on our goals and move towards them. That is necessity. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers. Vikas Dushe inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.